Distinguished for its vertically integrated supply chain, Esquel takes an active role in the sustainable development of its operations, from seed to shirt. Their ethos of sustainability is shared by leading global fashion brands for whom they produce cotton and cotton blend woven and knit shirts. The vision of making a difference is reflected in how Esquel manages its impact on the environment, the society, and the communities in which they operate. For 40 years, Esquel innovates using technology and information systems and invests in people to advance balanced social, economic, and environmental development for future generations. Whether it's China, Hong Kong, Malaysia, Mauritius, Sri Lanka, or Vietnam, their commitment to people is evident. In Vietnam, Esquel's Hoa Binh garment manufacturing factory is a prime example of the progress that can be made when supporting the lives of employees developing their skills, and at the same time, promoting the importance of life at home. This operation was established 5 years ago, from zeros. And up to this moment, we have around 4,300 employees working together with us in the same locations. Where the people living around here is usually doing a farming job. So we, as an industry, we coming in and we actually recruiting people, which means we have to help people to transform from farming job to understand about industry. Nếu như mà có một công ty ổn định này, lương tốt, chế độ tốt thì người ta sẽ gắn bó rất là lâu dài. Tương tự như thế, nền kinh tế của công ty cũng phát triển và nền kinh tế địa phương như thế cũng đi lên hơn rất là nhiều vì có nguồn lao động ổn định. Trước khi chưa vào làm EHV ấy, thì mình là một người dân làm nông thì rất là vất vả, không có điều kiện kinh tế để mua sắm đồ dùng cho con. Sau khi vào làm ở EHV thì điều kiện kinh tế của mình cải thiện rất là rõ rệt. Có tiền để mua sắm đồ dùng cho con này, mua tivi, tủ lạnh, máy giặt. Gia đình thì có điều kiện thì sống rất hạnh phúc hơn. In 2014, a catastrophic flood hit Hanoi, devastating the surrounding area. The livelihood of people in the outskirts of Hanoi were largely affected, with their homes and places of work flooded, causing the community to react quickly to overcome the disaster and protect what they had. Nhà mình nằm ở huyện Chương Mỹ, nơi chịu ảnh hưởng lớn do cơn lũ gây ra, làm cho cả làng bị ngập sâu trong nước, khiến cho việc đi lại di chuyển rất khó khăn. Hàng ngày mình phải đi làm bằng thuyền. Esquel cũng đã nghe thấy tin như vậy, thì ban giám đốc công đoàn công ty cũng đã tới gia đình mình hỏi thăm và động viên gia đình vượt qua lúc khó khăn và tặng cho gia đình mình những yếu phẩm cần thiết như tiền, gạo, mì tôm, dầu ăn, thuốc. Lúc đó mình cảm thấy rất vui và tự hào khi được làm việc tại một công ty luôn luôn quan tâm đến đời sống người lao động. Esquel thực sự là gia đình thứ hai của mình. In the last couple of years, unfortunately, some of our locations have really experienced what climate change means. Even here in Hanoi, just last year, we've experienced a really major flood. And it has definitely impacted not only our production, but it has also had a great impact on the life of our employees here. So on that note, I think it gives us enough reason why we need to also be very concerned about environment as well as the well-being of our own people. As a cotton grower and textile manufacturer, Esquel has directly witnessed the environmental degradation accumulated over 40 years due to rapid economic development. Esquel responds actively to some of our industry's biggest environmental challenges, specifically in relation to energy, water, air quality, chemicals, and waste. We do believe that if people understand that they only consume what is enough, they know how to give back to the people, they could make difference not only for business, they can make difference for themselves, they can make a difference for their communities.
And that's, we feel like this is the most sustainable way. Sustainability does not mean only producing quality products on time, but also producing them ethically and responsibly. A lot of our industry players also started investing in different countries, but I think their strategy was that they will always pick the one with the lowest labor cost. For us, we see that it is more important that we go and invest in a place where we see there's long-term commitment between us and also the local community. In 2014, rising economic and political frustration among locals led to protests and riots against manufacturers like Esquel. But the spirit of this community Esquel has committed to investing in once again led to the inspirational example of a security manager at the company. Năm 2014 thì có một cái cuộc bạo động do những người biểu tình phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở ngoài thềm lục địa của Việt Nam. Khi mà họ biểu tình như vậy thì cái đám đông rất là hỗn loạn và họ kéo đến các nhà máy của Trung Quốc để họ đập phá và đốt cháy. Và rạng sáng ngày 14 thì đám đông đó lại tiếp tục kéo đến nhà máy mình. Thì bên lực lượng an ninh đã phối hợp với các anh chị quản lý sản xuất đã kêu gọi công nhân của mình quay trở lại. Thì có khoảng hơn 300 công nhân đã cùng quay trở lại nhà máy và đã hình thành được một cái tức là hàng rào để bảo vệ không cho những kẻ quá khích tiếp tục tấn công nhà máy nữa. The foundations have been set for employees of Esquel to prosper and plan for the future. But Esquel's commitment to a progressive working environment and investing in communities extends to all their locations worldwide, creating communities wherever they go and setting them apart as a truly global leader in sustainability. When a community thrives, we thrive. From our early days, Esquel has understood this intimate link between business and society and has established channels through which we cultivate this bond. Mình nghĩ cộng đồng là rất quan trọng. Để đầu tư vào cộng đồng cũng như đầu tư cho toàn xã hội. Mọi người chung tay giúp đỡ. Esquel is actually making a difference. 4,300 people in this location or 12,000 people in Vietnam will be the change agent, help together to spread a better news, a real practice, work-life balance, sustainability care efforts, focus on process, focus on technologies. And we do hope one day in the future, the perception will be totally different.